పాల్స్ లెర్నింగ్ సెంటర్ అంత అవసరం ఉంటుందా అమెరికాలో అనేటువంటి ఒక ఫస్ట్ డౌట్ వచ్చింది. So kids education is చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Obviously now Finland is the number one. యువర్ ఓన్ సన్ కోసం మీరు స్టార్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఇది అవసరం ఉంది అనేటువంటి ఆలోచన భావన ఎప్పుడు వచ్చింది? Yeah, the quality of education is the most important thing. Right? We don't want just for the sake of coming in and that learning something. Like, we are basically an enrichment program, right? So the students will be coming in and we are enriching them more. చాట్ జీపీటీ వచ్చింది, ఏఐ వచ్చింది, గూగుల్, జెమినై, వాటిని యూస్ చేసుకోవాలంటే మీరు వాళ్ళని ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు? Use it for learning, but don't use it for cheating. You don't fit into that profession అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? So Thanu, the way he saw me talking to the clients, okay, the way I interacted with them, I was more of a people person. హాయ్, హలో, నమస్తే. నేను కవిత. వెల్కమ్ టు iDream. సో మనం అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఎన్ఆర్ఐలు, చేంజ్ మేకర్స్ గురించి, సక్సెస్ స్టోరీస్ గురించి, సక్సెస్ఫుల్ పర్సనాలిటీస్ ప్రొఫైల్ ఇంటర్వ్యూస్ గురించి, వీటన్నిటి గురించి తీసుకుంటున్నాం, తిరుగుతున్నాం కదా. అందులో నాకు ఒక చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, చాలా క్రూషియల్ పర్సన్ని కలిసే ఛాన్స్ నాకు ఈరోజు దొరికింది. అందులో పర్టికులర్గా తను ఒక మల్టీ టాస్కర్. షీ థింక్స్ అబౌట్ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి మాట్లాడతారు, ఆ తర్వాత చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడతారు, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మాట్లాడతారు, అండ్ ఫ్యూచర్ గురించి, టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడతారు, అండ్ షీ ఈస్ ఆల్సో ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్. ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నప్పటికి కూడా అన్నిటిని నారో డౌన్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఈజ్ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ అనేది. అందులో పర్టికులర్‌గా తను పాల్స్ లెర్నింగ్ సెంటర్ అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేశారు. పిల్లలకి సంబంధించినటువంటి ఒక క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే కాదు, వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇన్హిబిషన్స్ ఏవైనా ఉంటాయి, లేకుంటే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి మోటివేషన్ అనేది ఉంటుంది, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి కొంచెం పుష్ అనేది ఉంటుంది. వీటన్నిటి మీద ఫోకస్ చేస్తున్నటువంటి మన వెరీ ఓన్ ఉషాప్రియ గారు మనతో పాటుగా ఉన్నారు. హలో మ్యామ్, నమస్తే. హలో, నమస్తే. హౌ ఆర్ యూ? ఎలా ఉన్నారు మీరు? చాలా బాగున్నానండి, థ్యాంక్ యూ. మీరు ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ గుడ్, ఐఎమ్ టూ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్. యూజువల్గానే మేము కూడా ఎన్ఆర్ఐ చేంజ్ మేకర్స్ గురించి తీసుకుంటున్నాం. మన వాళ్ళు చేసినటువంటి ఒక మార్క్, దే మేడ్ ద డిఫరెన్స్ అనుకున్నప్పుడు, ఒక బ్రాండ్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు అనుకున్నప్పుడు, వెన్ ఐ వాజ్ సర్చింగ్, నాకు పాల్స్ లెర్నింగ్ సెంటర్ గురించి తెలిసింది. సో లెర్నింగ్ సెంటర్ అనగానే అంత అవసరం ఉంటుందా అమెరికాలో అనేటువంటి ఒక ఫస్ట్ డౌట్ వచ్చింది. నిజంగా ఆ అవసరం ఉంది అనే మాట మీకెందుకు అనిపించింది? So kids education is చాలా చాలా important. Just to give you a background, America used to be the number one in education worldwide. Yeah. Right? Then obviously now Finland is the number one. Right? ఇది ఏమో నా బ్లడ్ లోనే ఉంది అనుకుంటున్నాను. Though I come from a corporate world of more than 25 years of experience. My dad was a school principal, my mom was a teacher. So we give lot of importance to education. So నా పిల్లలు పెరిగేటప్పుడు మా అబ్బాయి అంటాడు, I used to keep changing his school every year. ఓకే, ఎందుకలా? ఎందుకంటే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ రావాలి, వాడు ఏం నేర్చుకుంటున్నాడో అని. I used to keep monitoring what he was learning, so I used to keep changing his school every year. And then at one point I wasn't satisfied. Then I said, okay, you know what, let me teach my own children on my own, and I started in the basement. Okay. So appudu why only my kids, then let me expand it to all other children. And I start chesindi first education institution in the Edison location. Okay. 2012 lo modalu pettanu adi, and then obviously 2015 I opened up in South Plainfield location, another center, right? And then chala series of ventures వచ్చింది education ద్వారా, but I still wanted to make sure they get the best education, and then when they really go into their life and be prepared with a career.
Okay. అది దానికి మెయిన్ రీజన్. సో మీ అబ్బాయి కోసం, యువర్ ఓన్ సన్ కోసం మీరు స్టార్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత వాట్ ద డిఫరెంట్ డిడ్ యూ సీ? చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఇది అవసరం ఉంది అనేటువంటి ఆలోచన, భావన ఎప్పుడు వచ్చింది? Yeah, the quality of education is the most important thing, right? We don't want just for the sake of coming in and then learning something. Like we are basically an enrichment program, right? So the students will be coming in and we are enriching them more than what they are learning. Okay. Right. So we wanted to ensure every single domain of their curriculum is being covered for them here. So education general K to 9 is what we kind of focused on for them. And my intention was I want to go beyond. So then, of course, there are different companies that have been started after that. It's like PALS Learning Center was like a one. So I wanted to make sure they are really prepared with what they want to be. Okay. In the future. Right. ఇప్పుడు పిల్లలకి నేను ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ చదివాను. ఎందుకు అది చదివాడో నేను చాలా ఆలోచిస్తాను. బికాస్ దట్ వాజంట్ మై టాలెంట్, రైట్? లైక్ దట్ వాజంట్ మై ఇన్నర్ కాలింగ్ అంటారు కదా. దట్ వాజంట్ రియలీ ఇన్ టు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. నేను కాలేజ్లో చదివేసి వర్క్ చేసిందేమో జస్ట్ 6 months ఇన్ దట్. దానికోసం అంత కష్టపడ్డారు. Exactly. Right? You can imagine, we wish we have that kind of, we identify what our inner strengths are, and then go and study using that passion in the college, identifying the right major in the college. Then you will see how we could have really come out, right? చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నకి నేను అప్పుడే కంపెనీ స్టార్ట్ చేసేదానికి, అప్పుడు ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ సెట్ చేయడానికి మా నాన్న దగ్గర అనేదాన్ని ఇండస్ట్రీ పెడతాము అని. It's but instrumentation was like the peak at that time, and that was like a new field. Okay, దాంట్లో వెళ్ళండి, we all went in. సో ఆ టైంలో కూడా అందరికీ ఒక మైండ్ సెట్ అనేది ఉంటుంది. పేరెంట్స్ కావచ్చు, చుట్టూ ఉన్నటువంటి సొసైటీ కావచ్చు. సో బీటెక్ చేయాలి, లేకపోతే కంప్యూటర్ సైన్స్ చేయాలి, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో చేయాలి, ఫారెన్కి వెళ్ళాలి, యుఎస్లో వెళ్ళాలి, సెటిల్ అవ్వాలి, ఇలాంటి మైండ్ సెట్తో ఇప్పుడున్నంత ఎక్స్పోజర్ అప్పుడు లేదు అసలు. కరెక్ట్. అప్పుడు నేను ఇక్కడ యుఎస్కి వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్. అక్కడ 6 months ఏమో ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, 6 months ఏమో కంప్యూటర్ సైన్స్. ఓకే. మై బాస్ వాస్ లైక్, Usha, that is not your field. He was the one who identified what my strengths were. Right? He identified building client relationship, talking to the clients, communication, leadership was really my strength. And then he moved me and channelized me in the right direction. So tarvata it all went onto a different direction. How he identified మీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్ ఛానలైజేషన్ జరగలేదు అనేది, యు ఆర్ నాట్ ఇంటూ దాట్ అనేది, యు డోంట్ ఫిట్ ఇంటూ దట్ ప్రొఫెషన్ అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేశారు? So Thanu, the way he saw me talking to the clients, okay, the way I interacted with them, I was more of a people person. Then more than coding, he saw me that I was really enjoying it, and the clients were giving a lot of positive feedback to him. Okay. And that is how he identified. And he gave me a initiative, a kind of a project. He asked me to lead that, and the way that I executed it. So my path was really fast. So literally 6 months was computer science as a coder ga chesarante. Then next 6 months as a business analyst. Next 6 months as a project lead. And after that, he moved me into the management. Okay. By the time of 1999 to 2003, I became a manager. And I started managing the derivatives back office initiatives for 14 countries in Asia, Australia, Latin America, and tarvata. So, that's how my path kind of changed. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఒకటి చదువుకున్నారు, ఒక రకంగా ఒక ఉద్యోగం అనేది స్టార్ట్ అయింది, మీ కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది. బట్ అది కాదు, ఇంకో వేరే డిఫరెంట్ పాత్స్ అనేది ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ కెరీర్స్ అనేవి ఉన్నాయి, అండ్ ఫైనల్లీ హ్యావ్ టు చూస్ డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్. ఇంత దాంట్లో ఎంత టైం తీసుకున్నారు టు రియలైజ్ నాది ఈ ప్రొఫెషన్ కాదు, సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చేది వేరే ఉంది అనే మాట? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దట్ రియలీ హ్యాపెండ్ ఇన్ 2012. ఓ, 2012. So it's 12 years. It took 12 years for me to identify. Okay. I wasn't getting satisfied. I was a senior VP of the company, and I was heading multiple organization. I was multi-million-dollar initiatives తీసుకుంటే కూడా లోపల ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది లేకుండా ఉండింది. Every day I used to come and tell my husband, I think I'm missing something. Right? I'm not satisfied in what I'm doing. So when I started teaching students in the basement, that really started
giving me that fulfillment. యా నా హార్ట్ ఇంకేదో కోరుకుంటోంది, ఇది కాదు నేను అనుకునేది, నేను కోరుకునేది. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు వచ్చింది. నేను ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ 2012 to 2018 while I was managing the business. ఓకే. And I used to work 20 hours a day, literally every single day, right? నేను ఎంత స్ట్రెస్ ఉంటే కూడా నేను ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్కి వచ్చేటప్పుడు when I see the children's face, it disappears. All stress was gone. So that really gave me the fulfillment. And then I started setting the mission in my life. Okay. What were my mission ante? Pillalu, nurturing the young minds is one. And then protecting the environment is the second one. Like, because what we are giving back to them, they are the one who have to live in their life. Exactly. Right? The future generation అనేది. Exactly. So adi next set చేసుకున్నాను. And obviously during this path I also wanted to empower more women. Right. So నేను ఒక mission set చేసుకొని then I started moving my path in those directions. ఓకే. సో మీరు మీ అబ్బాయి కోసం అనేది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నారు. ఆ తర్వాత వై కాంట్ ఐ స్టార్ట్ ఫర్ అదర్స్ ఆల్సో అనేటువంటి ఒక థాట్, ఒక కాన్సెప్ట్, ఒక ఇనిషియేషన్ దాన్ని స్టార్ట్ చేశారు, డెవలప్ చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు కూడా యూజువల్గానే మిగతా అన్ని కంట్రీస్ కంటే కూడా మన దగ్గర చాలా బాగుంటుంది, అమెరికాలో అనేటువంటి ఒక ఫీల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కావచ్చు, ఆ తర్వాత వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, ఎక్స్పోజర్ ఇవన్నీ బాగున్నాయి అనుకున్నప్పుడు ఆ మిస్సింగ్ పాయింట్ ఏదో ఉంది కదా, మీరు స్టార్ట్ చేయడానికి కారణమైంది. ఆ మిస్సింగ్ పాయింట్ ఏంటని మీరు అనుకున్నారు? ఆ గ్యాప్ అనేది ఉంది, ఆ గ్యాప్ ని మీరు ఎలా ఫిల్ చేశారు? సో వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ obviously I didn't have much background about education. Like ఇక్కడ ఉండే కరికులం నాకు తెలుసు కానీ and I'm not a pro on building curriculum development. So I went with a franchisee, right? And that's how I started it. But in back of my mind, I wanted to help, like, young digital minds anedi concept nadi. Okay. So I wanted to not just teach them only academics. So America la ela ante ela undindi education ante they were not focused on academic side. More on project based learning. Okay. Everything is a hands on anamata. సో టెస్ట్లు, క్విజ్లు, అది అంతా కాన్సెప్ట్సే లేకుండా ఉంటున్నది అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్. లైక్ సో దట్స్ వై లైక్ మోర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్, ఇన్వెన్షన్, ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ లైక్ ఇన్ అమెరికా అనేటప్పుడు ఇట్ ఆల్ ఎడ్యుకేషన్లోనే దే హ్యాడ్ that kind of like project based learning concepts, right? Obviously started evolving and like more into the education sector. సో మనం ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు, పిల్లల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు యూ హ్యాడ్ మెనీ థాట్స్ కదా, చాలా వరకు ఏదో చెయ్యాలి అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఇవన్నిట్లలో ఎడ్క్విల్ అనే కాన్సెప్ట్, యూనిక్ ప్రెప్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్, ఇవన్నీ ఏంటి అసలు? మీకు ఇవన్నీ ఒక ఇన్నోవేటివ్గా వచ్చాయా, లేకుంటే క్యాన్ వీ హ్యావ్ ఒక ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ లాగా అనుకున్నారా? ఎలా ముందుకు వచ్చారు మీరు? సో ఇది డెఫినెట్గా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ కాదు. As I said, since I was working and I was like running the business, like as education centers for teaching students, right, enriching them. So మాకేంటంటే అప్పుడు kindergarten to 9th grade ఉండేది. So we were kind of focusing on math and language arts curriculum for the kids. పిల్లలకి their parents had a very, so we were I was getting top, like nationwide చెప్తున్నా నేను, top performing learning centers, like both the learning centers. So we got multiple award for consecutive 8 years. So pillaliki they had a lot of trust on us, and when they had to move on to high school and when they go into other centers, like they obviously had to pay a lot of fees for it, right? And they came to us like, Ms. Usha, can you please help us for like like SAT preparation kani, high school preparation kani, entrance exam, getting into the high school, all of those things, can you please prepare ani annaru. So అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే like so I obviously own the learning centers and I had one of my friend Hema, she owned another center as well. So we both had a discussion like why can't we both collaborate together and then we help more students in the high school pathway. So though the education centers that we had is for the elementary and middle school pathway till 9th grade, and we want to take it further all the way till 12th grade, right? And that is when UniQ Prep was formed. UniQ Prep మీద purely we are very particular about the quality of education that we provide, and we wanted to make it affordable. Like we don't want to give the burden to the parents on the monetary side. So
రెండు మీద ఫోకస్ చేసాం. సో వీ రియలీ డోంట్ డూ ఎనీ మార్కెటింగ్ అట్ ఆల్, లైక్ ఓన్లీ త్రూ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్. ద హోల్ థింగ్ లైక్ లెర్నింగ్ సెంటర్ కానీ యూనిక్ ప్రెప్ కానీ గ్రో అయింది మొత్తం త్రూ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్, right? And we still like serve so many students, many thousands of students in preparing them for the SATs and like high school entrance preparations, all the AP preparation and all of those things. And that is how like Unique Prep has been going on. It's like completely a different entity. So we kind of put that as like a test prep services center. Okay. And it's and the next one is like EdQuill was really started during COVID. COVID in 2020 COVID వచ్చినప్పుడు we had to literally shut down everything, like no physical centers at all. We had to move everything online in just 2 days, right? So Friday close చేస్తాము, Saturday Sunday ఉన్నింది, Monday మళ్ళీ we had to be back in operations, right? And of course my husband is a pro in technology, right? So we both worked literally round the clock those 2 days, and we turned things into digital. So Monday morning we were like Monday evening we were like operations, back into operations. Digital lo vachetappudu I found a lot of issues. Simple issue, right? Kids are so used to writing. Writing ఎలా ఉంటది, మీరు పెన్ పేపర్ వెళ్ళేటప్పుడు మీ కాగ్నిటివ్ పవర్స్ ఉంటుంది, లైక్ మెమరైజేషన్. అది డిజిటల్ వెళ్ళేటప్పుడు దే జస్ట్ హ్యావ్ టు టైప్, లైక్ యూ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ యూ జస్ట్ లైక్ టైప్ ఇట్. అది ఇప్పుడు యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఇస్ లైక్ ఎ న్యూ రిసర్చ్ హడ్ కమ్ అవుట్, స్టూడెంట్స్ కాగ్నిటివ్ పవర్స్ ఆర్ గోయింగ్ డౌన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ, right? So I wanted to bring back the art of handwriting. So that is one important reason, right? And then everybody had a materials, curriculum. Teachers వచ్చి already curriculum ఉంది వాళ్ళకి. But why should we completely rewrite the whole thing in digital, right? Why can't we just take it and then do simple answering sections and then they are done with it? So we want to reduce teachers' load, like reducing that mundane task, bring back kids' handwriting. And as you know, I already have the environmental connection to this. What is it? Because paper. I did a research of like the volume of paper it is being used. 53 billion sheets of paper used. We cut I'm talking about just just like per year. 4 million trees are like, obviously we have to cut to get that kind of a paper, right? So what I thought about is like, I still want to bring back handwriting into the platform, and I don't want to go into multiple tools. ఇప్పుడు ఒక డాక్యుమెంట్లు పెట్టుకోవాలంటే మీరు డ్రైవ్కి వెళ్ళాలి, రైట్? క్లాస్ రూమ్ మేనేజ్ చేయాలంటే క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళాలి, కమ్యూనికేషన్స్కి సెపరేట్ వెళ్ళాలి. There are so many tools that the teachers had to go in as well. So I wanted to bring all the tools and bring in all the benefits of cognitive power into EdQuill. So that is how it was formed. So it was a technology company. So I'm the founder and the CEO of technology company, edtech company called EdQuill Anamata. So that was created, and of course we now evolved into EdQuill CRM, EdQuill LMS solution. We are also launching with AI, with College Guide and Essay Guide. There are multiple product lines are under EdQuill. Yep. So we also have an EdQuill Academy because, as I said, physical centers are there. But how do I now expand teaching the students globally? Right? So EdQuill Academy was started. And as you talked about, the vision was, as I said, I don't want to just teach the students only regular subjects. I want them to go beyond. And so we launched quite a lot of innovative programs like astrophysics, quantum mechanics, quantum computing, and like a lot more neuroscience. So we started teaching these programs for students from the ground up of middle school onwards. So the students are so fascinated from that program. So, and they are thinking like, it's like basically kind of a career technology education that the students have to be learning. So we, under EdQuill Academy, we are like going a lot more into research opportunities for the students and guiding the students, as well as on all the these kind of new innovative programs we want to teach them. So it's not that they learn only math, English, science. Exactly. Go beyond. సో యూనిక్ ప్రెప్ అండ్ ఎడ్క్విల్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి నాలెడ్జ్ కావచ్చు, స్కిల్స్ కావచ్చు, లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ వాళ్ళకి
కంప్లీట్ హోల్సమ్ డెవలప్మెంట్కి అవసరమైనవన్నీ నేర్పిస్తున్నాయి అనుకున్నప్పుడు వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మీరు ఆస్ట్రానమీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ గురించి చెప్తున్నారు, ఇవన్నీ అనుకున్న తర్వాత లేటెస్ట్గా వచ్చినటువంటి టెక్నాలజీ ఏఐని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళకి హౌ టు ప్రిపేర్ యూర్ నోట్స్ కావచ్చు, లేకుంటే వాళ్ళకి ఒక పేపర్ సబ్మిట్ చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అంతా కూడా ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఆన్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ అనేవి వచ్చాయి, చాట్ జీపీటీ వచ్చింది, ఏఐ వచ్చింది, గూగుల్, జెమినై, ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా చేసి పెడుతున్నాయి. అండ్ చాలా వరకు పిల్లలు కూడా వాటిని ఆప్ట్ చేసుకుంటున్నారు. ఈజీగా మనకు కావాల్సినవన్నీ కమాండ్స్ ఇచ్చేసాము అంటే వచ్చేస్తున్నాయి అనుకున్నాం కదా. అది బూన్ అంటారా, బేన్ అంటారా? పిల్లల్ని మీరు ఎలా దాన్ని చూస్తున్నారు? అటువైపు వెళ్లకుండా కాగ్నిటివ్ పవర్ వాటిని యూజ్ చేసుకోవాలంటే మీరు వాళ్ళని ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు? So one of the thing, I won't call it as either the bone or the bane, right? You have to be neutral on it. So students have to use it in a very right manner, right? Many students we see that they just take it as a phone, like take a picture of it, photo map, like done, and they will be able to identify what problem solutions anta kuda untadi kada. So what we emphasize on the students, for example, like students write essays with us. We don't allow them to be just copy paste the actual essays, right? So we can identify this is like written by AI. The new thing that it came up also, if in every word that they are writing it, these days there's a new technology, it carries with the watermark, so they can identify this is written by AI. Yeah. Okay. So we can definitely educate the children more on using it wisely. Use it for learning, but don't use it for cheating. Right. So that is the key thing. The productivity ki use cheyochu. Kani don't use it for that. If you really have to learn it properly. అండ్ మీరు ఇక్కడ అమెరికాలో మాత్రమే కాదు, బ్యాక్ టు అవర్ ఓన్ స్టేట్, మన ఓన్ పీపుల్, మన వాళ్ళ కోసం, మన స్టూడెంట్స్ కోసం అనుకున్నప్పుడు యూఆర్ ఆల్సో విజిటింగ్ యూనివర్సిటీస్, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ను కూడా విజిట్ చేస్తున్నారు. సో వాట్ ద డిఫరెన్స్ డిడ్ యూ సీ? అక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటి? దేని మీద మనం ఫోకస్ పెట్టాలి అనేది మీకు దేంట్లో అనిపించింది ఆస్పెక్ట్లో? So of course, I studied in Annamalai University. Okay. So me and few of my friends wanted to give back to the students in Annamalai University. So we last December when we went there, we met with them, and we kind of took care of around 40 students. And మీకు తెలుసు కదా అక్కడ ఉండే వచ్చే పిల్లలందరూ విలేజ్ నుంచి వస్తారు, fluent గా మాట్లాడరు. So we wanted to make sure they really come out of it and prepare themselves for their life. So daniki we started a mentorship program, and we were kind of fine tuning them on a monthly basis, every week, so I took 2 mentees, and every week I used to meet with them twice a week. And you need a communication, teaching them communication skills, problem solving skills, innovation skills. All of those things are really needed for the future. Right? Only education studies matram valku, they have no clue who they want to be and what they want to do in their life. They have no idea about it. So giving them that kind of an exposure, and we gave them the internship opportunity, the real exposure of connecting with our friends' companies. So they really went and worked during the summertime. So that gave them the exposure, and we actually had a grand, the final meeting with them in last month. And when I went to India, and we were also amazed the way that they were talking. And those kids didn't even open their mouth during our first visit in December, and within 6 months they were completely transformed to become a very good speaker, confident speaker. That is the most important part of it, right? So in that way, I'm really happy that we ran the mentorship program. So what it's really missing between here and there, I think academically India is still manandra akkada nunche vacham kada, the amount of education importance. That's I think maybe memorization అనేది ఇంకా still ఉంది. ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నారు, why are you really learning, build the project based learning along with the whole education system అనేది ఉంటే బాగుంటుంది. సో బట్టి పట్టడం అంటారు, మార్క్స్ కోసం చూపించుకోవడం, మా దగ్గర ఎన్ని ర్యాంక్స్ వచ్చాయి అనేది చూపించుకోవడం, దట్ టేక్స్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ కదా. Correct. Mark important, but how are we really bringing the child out to the world, right?
ఆ వరల్డ్ ని ఫేస్ చేయడానికి మనం ప్రిపేర్ చేయాలి కదా పిల్లల్ని. ఎంత లైక్ ఇఫ్ యూ రియలీ సీ సో మెనీ youth doesn't have a job, right? Like, they are working in so many different places. So but what I'm saying is, if we really build with the life skills, wherever they go, they will be able to survive it, right? So our communication kani, our public speaking kani, like extracurricular activities. So ikkada one thing which I can tell you is, becoming a doctor is not easy, right? You have to like the students will go through 4 years of undergrad. Yeah. During their undergrad, you have to work minimum of like 500 to 750 hours clinical, and they have to showcase it they are really fit for being a doctor. And you have to do research, and you have to do non-clinical hours, meaning that community ki good impact chahiye, community impact undali. And plus top of it, you have to be scoring 3.75 or 3.8 GPA undali. So inta untene then you go through MCAT entrance exam, right? These 5 attributes you go and apply to college application. It's not just like one exam that makes a decision of, okay, you are eligible to become a doctor, right? Because you are going through the clinical trials, meaning that you work with an like an emergency services until now, right? 12-hour shift, 18-hour shift పనిచేసేటప్పుడు are they really fit for becoming a doctor అని వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. ఓవర్లోడ్ అవుతుంది, బర్డన్ పడుతుంది. Yeah, so they go through that kind of a phases, and they go through the college application process, the interviews and all of those things. Then they finally become a decision, because a dropout ikkada college expensive anedi, college fees anedi chaala expensive, right? And you can imagine, like, student goes to 4 years of a college and then goes into medical school, and if they drop out of the college, like, 4 years, completely changing a different path, right? It happens in India also. One of the good thing in US is, when you go to undergrad, you can easily switch majors. Like, నాకు ఇది ఓకే, నేను మెకానికల్ వెళ్తున్నాను, నాకు నచ్చట్లేదు, నేను ఎలక్ట్రికల్ మాత్రం, you can easily change it, right? But ఇండియాలో మనకు అలా లేదు. Like 4 years మీకు అసైన్డ్, మీరు అదే చేయాలి. That's how you come out of it, right? If we can give that opportunity for the students to experiment different path during their high school process, or if like major change అయ్యి ఒక ఆపర్చునిటీ మన పిల్లలకి ఇస్తే, అది వాళ్ళకి బెనిఫిట్ గా ఉంటుంది. సో దే విల్ ఐడెంటిఫై వాట్ దే ఆర్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్, రైట్? ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఒకటి, వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఇన్వైటెడ్ మీ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఇన్ బ్యాక్ ఇన్ తమిళనాడు. అదే చేయిపోతున్నాం ఇప్పుడు. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ హౌ వీ కెన్ రియలీ గైడ్ దెమ్, kind of a career guidance. So ఈ college guidance, ఇప్పుడు AI మీరు గురించి మాట్లాడగారు చెప్తున్నాను. So we are launching 2 new products called Essay Guide and College Guide. So we want to make it sustainable and affordable for many of the students. So, and students who go in and they will put, as soon as వాళ్ళు ఎంటర్ చేస్తేనే career assessment ఉంటుంది. Different values ఏంటి, మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, అదంతా అనుకొని they'll be able to identify what is that they're passionate about, like what is that they are interested in, what is their strengths are, cognitive strength enti valki. Then you can identify, okay, ee majors anta niku recommendations istadi, then dantaka colleges, then you build your team, you build your profile. So the whole end-to-end process of till applying to colleges, we are trying to give it to them without like spending a lot of money, right? So it's a very affordable fashion we are trying to do. Same thing with the essay guide also. Any students who want to be writing something, we want to be doing a brainstorming process, right? Like, it just రాయడం కాదు, straight away రాయడం కాదు కదా. So we want to give them the whole process of brainstorming and writing. రాసేటప్పుడు then we can provide the feedback in each of the writing trait where they fall under. Then the incorporated setup, they will be keep seeing their scores. And you can also send it to the reviews, like where if ఎవరికైనా రివ్యూ చేయాలి, ఇప్పుడు కాలేజెస్ essay రాస్తారు, how do they really get it? Like, they go through Google Drive and all of those things. Instead, we are having all of these processes in one tool. So AI is incorporated in all of these products, and we are making it like very affordable for the students. So otherwise what will happen is, like, sometimes they have to go for the essay review చేయాలంటే బయట $3,000 $5,000 పెట్టాలి. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో కూడా అంతే. A lot of students who apply to multiple places for colleges, right? They have to write their essay, they have to go through the whole college process. And so I want to bring these products into India, and that will make me happy. I'm giving back to the society. So EdQuill and EdQuill Academy, and definitely looking forward to bringing that to India.
సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ బ్రాంచ్లోకి వచ్చాము. బట్ ఇది వెరీ ఫస్ట్ బ్రాంచ్, ఎడిసన్లో స్టార్ట్ చేసినటువంటి వెరీ ఫస్ట్ బ్రాంచ్. అండ్ ఇంతకుముందు మనం ఉషా గారితో మాట్లాడుకున్న దాంట్లో ఇది సెకండ్ ఎపిసోడ్ లాగా మనం చూడొచ్చు. యాక్చువల్గా ఇది కంటిన్యూయేషన్. ఉషా గారు, మనం ఇంతకుముందు ఐ వాజ్ అబౌట్ టు ఆస్క్ యూ, మీ పర్సనల్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను అని అన్నాను. మీరు ఇంత కరికులం ఇంత డిజైన్ చేసినప్పటికి కూడా ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ యూనిక్. అందరినీ ఒకేలాగా మనం ట్రీట్ చేయలేము. ఒకే రకమైనటువంటి జనరలైజ్డ్గా చూడలేము. పర్టికులర్గా వాళ్ళు పర్సనల్గా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కదా. సో కరికులం అనేది మీరు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు, అసలు తయారు చేస్తారు? Every child is different, right? Every child learning style is also different. నాకు ఒకటేంటే అసలు చెప్పినలాగా మీకు ఫిజికల్ లొకేషన్స్ ఉంటే కూడా we do have like online education as well, right? So some children ఏమో visual learners గా ఉంటారు. Some children are like oratory learners. Some children are like కరికులం మాత్రమే ఇదే స్కూల్ కరికులం కావాలనే ఉండే పిల్లలకి we provide the school curriculum and whatever. So I kind of continuously do research and then build curriculum. For example, లాస్ట్ ఇప్పుడు మేలో చూసారంటే అవి 1 month I dedicated for క్రియేటివ్ రైటింగ్ అనమాట. సో ఐ వాంటెడ్ టు బిల్డ్ ద డిజిటల్ మ్యాగజైన్. సో పిల్లలకి తెలవాలి లైక్ 2030లో వరల్డ్ ఎలా ఉందని వాళ్ళు క్రియేటివిటీగా తీసుకురావడానికి యూ హ్యావ్ నో ఐడియా ద అవుట్పుట్ దట్ ఇట్ గేవ్. ఇట్ వాస్ లైక్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ చైల్డ్ when they put that creative thought into it, and the output was like really really good. And we also used to do something like novel writing, book writing anamata. So we recommended so many children with our programs. They wrote books and published books and they became authors. ఓకే. Adilaga. And there are students who has like some children ki this won't work at all. The regular group classes models won't work. So we have a one-on-one model as well. But we, due to the space constraints, we primarily do that for online. సో ఒక్కొక్క పిల్లలకి వాళ్ళది డిమాండ్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎలా నేర్చుకుంటున్నారని కనిపెట్టి we take them forward with the learning methodology. And especially the special need children. That's one of the prime area that I really wanted, like to help more children with the special need. So మీకు dyslexic కానీ, like autism కానీ, ADHD కానీ, there are so many different, and it is really saddening to see nowadays 1 in 5, 1 in 6 is really coming out with the special needs children. So నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే like one of the child who came and like when we identified it, the child couldn't like memorize, they couldn't keep what they are learning. సో ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్స్, ఇప్పుడు మీరు అప్పర్ గ్రేడ్ వెళ్ళేటప్పుడు మల్టిపుల్ మల్టిప్లికేషన్ గుర్తు పెట్టుకోవాలని పెట్టుకోండి. ద బేసిక్ మల్టిప్లికేషన్ గుర్తులేదంటే గుర్తుంటది కదా. సో దట్ వన్ నైట్ ఐ కుడెంట్ స్లీప్. సో ఐ వెంట్ అండ్ డిడ్ రీసెర్చ్, దట్ షుడ్ బి అన్ అదర్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ ద స్టూడెంట్. అప్పుడు కనిపెట్టింది స్టోరీ బేస్డ్ టీచింగ్, రైట్? సో ఒక ఆబ్జెక్ట్కి ఒక లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్స్ 3 అంటే ఒక బటర్ఫ్లై, 4 అంటే చైర్, రైట్? లైక్ 9 అంటే ట్రీ హౌస్. దాన్ని పెట్టి ఒక స్టోరీ లాగా బిల్డ్ చేసి then I thought like, so I told the parent like bring the child in. Within 1 hour, the child learned and memorized the whole thing from the whole multiplication table, and that child gave it like built confidence. And the child came and sat on my lap and she gave me a hug and she said like Susha, why schools doesn't teach like this? How old was she that time? A 4th grade. Right. So it was like a completely a different thing that we are bringing in to the students, right? So adilaga nenu meeku enno stories lu cheppagalutam. One child, the schools didn't even take the child, and they came in and say like somebody referred like go and meet Susha ante tanu vacharu. Daniki one of my teacher ni mem center open cheyamo, 4 o'clock open chesi twice a week tanni rammani cheppi the child ni కూర్చోపెట్టి ఎలా నేర్పించాం. సో వీ బ్రింగ్ ఇన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ టీచర్స్ యాజ్ వెల్ టు హెల్ప్ దెమ్. సో రెగ్యులర్ కరికులం ఉండేది ఒక సైడ్ అంటే ఎవ్రీ సింగిల్ చైల్డ్ వీ నెవర్ సే నో టు ఎనీబడి. లైక్ వీ కాంట్ హెల్ప్ అని ఎప్పుడు ఎవరికి చెప్పం. లైక్ సో that's why we have students like all over United States. Like we do have students from Canada who join our programs and who has a belief in us that we provide the best education for them. Exactly.
ఇప్పుడు ఇన్నేళ్ల ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత యు లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్. మీ అంతట మీరు కూడా నేర్చుకుంటే కానీ యూ కాంట్ మేక్ దెమ్ లెర్న్. వాళ్ళకి నేర్పించాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అన్లర్న్ సమ్ థింగ్స్. Exactly. కొన్నిటిని మీరు వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది, కొన్నిటిని కొత్తగా అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ యూ నీడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దేర్ షూస్. అలా ఆలోచిస్తే తప్ప యూ కాంట్ మేక్ ద డిఫరెన్స్ కదా. అలాంటప్పుడు యూ నీడ్ టు హ్యావ్ మీరంటూ ఒక ట్రైన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు గో త్రూ సో మెనీ టఫ్ టాస్క్, ఛాలెంజెస్, డిఫికల్టీస్, వాటన్నిటిని ఎలా మీరు అడాప్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు? I don't know. I think it gave me the. I think the children gave me the power of, like, unlearn everything and learn new things. What is, like, as I said, every child ki help cheyalane oka thought process ఉండేటప్పుడు ఆ చైల్డ్ ఫేస్ ని నవ్వుతో చూడాలి, కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయాలనేటప్పుడు it is we really want to be giving that really gave me the motivation to do everything. And also I think I have to give the credit to my team as well, like, of course I cannot be here with so many thing accomplishment అంటే team ఉండాలి కదా. And all my team members, staffs, teachers, like we have a very big team of people who are working, and every single entity ki companies ki, like, we have a team of people who are actually working. So I think the credit goes to them. So they all have the same cultural mindset of giving back as well. So, మీరు ఒక కాస్ట్తో స్టార్ట్ చేశారు ఇది. ఆ తర్వాత దట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అండ్ గ్రోయింగ్ అండ్ బియాండ్ బార్డర్స్ కూడా యు ఆర్ రీచింగ్ పీపుల్, స్టూడెంట్స్. ఎక్కడైతే మీరు ఒక రూట్ ఉంది నాకు అనుకున్నారో యు ఆర్ రీచింగ్ టు దట్ ప్లేస్ ఆల్సో. మీ ఓన్ ప్లేస్, మీ ఓన్ విలేజ్, మీ ఓన్ పబ్లిక్తో అక్కడ ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంటుంది కదా. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సర్వ్ లైక్ వెన్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ మెనీ అవార్డ్స్, ఇవన్నీ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పటికంటే ఒక చిన్న అప్రిషియేషన్ అనేది ఉంటుంది, ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ ప్లేస్ నుంచి ఒక్కసారి కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే వెన్ యూ స్టార్టెడ్ దిస్ జర్నీ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ సన్, అక్కడి నుంచి సో హౌ యూ డిఫైన్ యువర్ సెల్ఫ్, హౌ యూ డిఫైన్ దిస్ జర్నీ? I don't know. I really don't know how to express this in words. జర్నీ చిన్నదిగా మొదలు పెడితే కూడా నా ప్రపంచం అనేది చాలా పెద్దది, చాలా హెల్ప్ చేయాలి. లైక్, దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఫర్ ఇట్. లైక్, నా అబ్బాయి ఇప్పుడు హీఈస్ ఇన్ మెడికల్ స్కూల్. నేను ఒకటే వాడికి చెప్పాను, ఆ సర్వీస్ మైండ్తో వెళ్ళు. వీ హ్యావ్ ద వరల్డ్ నీడ్స్ అస్, వీ నీడ్ టు గివ్ బ్యాక్ టు ద వరల్డ్. సో ఆ జర్నీ అనేది ఇట్స్ లైక్ ప్రిటీ ఇన్క్రెడిబుల్, అండ్ ఐ హ్యావ్ లర్న్డ్ అ లాట్. I've lost a lot. I failed a lot. But you will learn from each of your failure, right? Don't give up. Have a confidence in yourself, right? Like, I think my family supported me a lot. Like, my husband, my kids supported me a lot. I know I wasn't there for them when they needed me, when they were young, like, but they actually had a trust. Like, they know that I was, like, working so much for other children. Yep. So ఇప్పుడు I'm very happy. I think, as I said, still there are so much to do with, like, across globe. In చిన్న చిన్న initiatives తీసుకొని కూడా, I want to, like, partner with, like, multiple organizations, and how we can really help the schools, like universities, like where they really have a need for it. ఎంత అండర్ప్రివిలేజ్కి హెల్ప్ చేస్తామో చేద్దాము. ఇంతకుముందు మీరు ఒక మాట అన్నారు, జస్ట్ వాంట్ టు లీవ్ మై లెగసీ అనేది. ఒక లెగసీని అంటే మీరు ఒక్కదానికి దీనికే స్టిక్ అయి ఉండదలుచుకోలేదు. దీన్ని ఒక హొరైజన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. యూ హ్యావ్ ఎ బిగ్గర్ డ్రీమ్, యూ హ్యావ్ బిగ్గర్ గోల్స్, ఎయిమ్స్, ఇవన్నీ పెట్టుకున్నారు కదా. ఏం టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు? నెక్స్ట్ ఏం అవుదామని మీరు ఏం చేద్దాము అనేటువంటి ఒక గోల్ పెట్టుకుని వెళ్తున్నారు? ఏం అవ్వడానికి ఉషా విల్ బి యాజ్ ఉషా. నాకు ముందు అడిగి ఉంటే ఐ వుడ్ హావ్ సెడ్ ఐ వాంట్ బి బిల్డింగ్ మై ఓన్ ఎంపైర్. చిన్నప్పటి నుంచి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ పెట్టాలా అనేది నా కోరిక. దట్ ఈస్ హౌ మై విజన్ వాస్. బట్ ఆఫ్టర్ విజిటింగ్ ఇండియా దిస్ టైమ్ ఇట్ గాట్ చేంజ్డ్. I really want, like, I'm whatever the remaining part of my life, and I want to be dedicating myself to nurturing the youth as much as I can. And that is the legacy that, like, as every child who comes to me here, they might start from kindergarten,
They grow all the way till 12th grade, go to college, they still come back, and they'll come back and see me. That gives me so much of happiness. So if I can even groom the children in whatever the way I can, and if they are being successful in their own life, that gives me a success in my life. So I leave my legacy over there. లెర్నింగ్ సెంటర్ ఒక అకాడమీ ఇన్ని పెట్టుకున్న తర్వాత చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మీద కిడ్స్ మీద ఒక ఇంపాక్ట్ అనేది చూపించి ఉంటుంది కదా. వెన్ దే కమ్ టు యూ, ద పేరెంట్స్ వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆ టైంలో. అండ్ వివర్ వెయిటింగ్ మన ఇంటర్వ్యూ చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్ కొంతమంది వస్తున్నారు. దే వర్ యువర్ స్టూడెంట్, నౌ దే వాంటెడ్ టు బికమ్ ఏ వాలంటీర్. మీ దగ్గరకు వచ్చి మేము వర్క్ చేస్తాము, ఎలా మా టైంను షెడ్యూల్ చేసుకోవాలనుకోవాలి, ఇలాంటివన్నీ వచ్చి మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ద ఫీల్ ఒక ఇన్నర్గా ఉండే ఒక ఎమోషన్ అది కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, టచ్ అవుతుంది కదా, దట్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో ఈ ఎంటైర్ జర్నీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అంటే I don't know, like as you might have been seeing, like the students walking in, we don't just give them. Um, they start with us as a student, but still we will give them the working opportunity, so they get paid working here. So they start saving money for their own college, right? And that's how they go out. Um, sometimes parents వచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు చిన్న చిన్న ఇది కూడా satisfaction is beyond measure. You cannot even measure those. I used to have tears in my eyes like so many times, right? So a journey anedi, as I said, you can't define, you can't restrict, and this is what the journey is going to be. Like, I don't know what the world has it for me, what God has written for me. I go with the path, with the passion of only one thing, you know, give back to the community. That's the only thing that I have it in my mind. సో గివింగ్ బ్యాక్ టు ద కమ్యూనిటీ అంటే అది ఇట్ మే బీ లైక్ యూ హ్యావ్ మెనీ పార్ట్స్ అని ఉన్నాయి. ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఉంది. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే డూ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అదర్ దాన్ దిస్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ రైట్ నౌ? No, I think I channelized it primarily for children. I think అదే చెప్పాను కదా, ఇండియా వెళ్ళిన తర్వాత చాలా చేంజ్ అయింది. And from now onwards, the remainder part of my life, I want to focus primarily on the children, because they are the next generation who is going to carry forward their life, right? So we want to nurture them really well, and that's where I want to put my full focus on. Yeah. So any message if you want to give it to parents, students, society ki ante em cheptaru? I would like to tell many, especially women, just believe in yourself. Don't think, where do I really begin, where do I start, right? There are plenty of opportunities that are available. That is for women that I want to say, that who doesn't know, okay, what is the step that I can take it forward. You have to take the step forward, even if it start small and move forward. Parents ki cheppalante, believe in your children, right? Don't force your dreams and visions and onto them. Listen to them, right? Don't get mad at them. They, if you are really being kind enough, and this is the time. I know many parents are all working, and I keep hearing, I don't have time, right? The children need time, your time, and take them out, right? Keep at least weekly once, no cell phone day. Take them out, be with them. They don't remember any time, what you're spending on your playing or whatever it is, right? Try to spend time with them. That's so for the parents. And of course, parents are the best guide for their children also, right? So, and for kids, I think they are kids. They will grow with the right guidance. And one thing which I will tell students is, try to pursue your passion. Just go, try to explore all the opportunities that are available. There are YouTube has so many videos these days, right? If you go into in a day in a life of a nurse, day in a life of a veterinarian, or day in a life of a pilot, you can identify so many plenty of videos. Try to start exploring yourself, and you will be able to get so much of a knowledge. And just at the same time enjoy your life too. You don't need to take a pressure at an early stage, in early age, right? Enjoy your life, go out and play. Don't bog yourself into completely into technology. So that's
Be happy. Yeah, they need that proper nurturing and they need the guidance, they need the right path to choose. వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఒక అవేర్నెస్, ఒక ఎడ్యుకేషన్ అది ఇస్తే సరిపోతుంది. సరిపోతుంది. They have, I think that's what it really guides them correctly, right? There are only two paths, right? You go in the right direction or the wrong direction, right? Even if you go in the wrong direction, if you are being mentored or provided by the right support, you will turn yourself into the right direction. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఉషా గారు. Thank you so much for having me, Kavita. Thank you so much for being there. Thank you so much for thinking about the environment, the women, especially students, kids కోసం అని ఆలోచిస్తున్నందుకు. Thank you so much. Best wishes to you. God bless you. Loads. Thank you. Still we have a lot to do it. I'm looking forward. Giving back as much as I can. There is a long way to go, but I am wishing you only best. Only best, Usha. Thank you so much. Thank you. Take care.